Bos días, benvidos a todos a este Paraninfo da Universidade da Coruña, onde se vai a celebrar o acto de clausura do curso de especialización en responsabilidade e innovación social da cátedra Inditex UDC. Ben, como rector, damos aquí por finalizado unha das actividades que para nós consideramos que ten unha importancia dentro das distintas actividades que realiza a UDC, fundamentalmente porque unha actividade realizada polo Consello Social en colaboración con Inditex e que creemos que é un referente en este momento dos estudios de formación en responsabilidade social, que creemos que é un dos aspectos máis importantes. Por lo tanto, estamos orgullosos de dar cabida a esta actividade que xa leva 5 edicións e que está formando os responsables de responsabilidade social de moitas empresas, moitas institucións e, por tanto, creemos que con eso tamén nos respondemos a nosa propia responsabilidade social. E nada máis, para darlle, en primeiro lugar, a palabra a don Antonio Abril Abadín, presidente do Consello Social e un dos impulsores desta actividade dentro da Universidade da Coruña. Moitas grazas, reitor, vicerreitora, decano, directora da cátedra. Cristina, moitísimas grazas por estar hoxe aquí con nós, alumnos, alumni, autoridades, amigos e amigas. Pola miña parte, expresar a satisfacción por estar hoxe aquí un ano máis nesta ceremonia de clausura da que xa é a quinta edición do posgrao en responsabilidade e innovación social, e moitísimas grazas a todos vós polo apoio, a Universidade pola compañía neste fantástico viaxe no mundo da educación e formación en responsabilidade e innovación social que tanta falla fai. Moitas grazas. Moitas gracias, señor presidente do Consello Social. Damos a continuación a palabra a don Anxo Calvo Silvosa, decano da Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña. Moitas gracias, señor reitor. Eu tamén quero comenzar a miña intervención pois felicitando as persoas que hoxe van recibir estes diplomas aquí, porque constitúe un fito máis na súa formación nun ámbito tan importante como da responsabilidade social corporativa. Eu estou particularmente contento o día de hoxe porque eses estudos principalmente tiveron lugar no marco da nosa facultade, da Facultade de Economía e Empresa desta universidade. Grazas a esta iniciativa que xa leva anos desenvolvéndose, eu creo que cada vez con máis notoriedade, cada vez con maior nivel de calidade, pois o noso centro, a Facultade de Economía da Empresa, está a se converter nun referente da formación e do pensamento no ámbito da responsabilidade social empresarial. Para nós constitúe un exemplo palmario, un exemplo inmellorable de colaboración, de boa colaboración entre o que debe ser o mundo da academia e o mundo da empresa. Esperamos que este curso teña continuidade no futuro e, sobre todo, poder contribuir a través dos seus egresados a que un concepto tan relevante como da responsabilidade social corporativa arraigue non só nas empresas de relevancia, nas grandes empresas, senón no conxunto do tecido empresarial que temos máis próximo, que neste caso sería o tecido de Galicia, de España, de Europa. Non só, insisto, nas grandes empresas, senón tamén no ámbito das pequenas e nas medianas empresas. Remato a miña intervención reiterando eses agradecementos e, por suposto, agradecendo a quen fixo posible desde a organización, desde o día a día, personalizo na figura da profesora Marta Rey, pois este curso. Animo a continuar con ese afán, con esa vontade, con esa enerxía, e que este curso, que agora xa é unha realidade, pois no futuro floreza aínda máis e dea frutos se cadra aínda mellores dos que xa ten dado. Moitas gracias. Estamos parcos en aplausos. Moitas gracias, señor decano. A continuación, damos a palabra a doña Araceli Torres Miño, vicerrectora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social da Universidade da Coruña. Moitas gracias, reitor. Bo día. Pola miña parte, tan só unha breve intervención para saudar os asistentes, en especial a conferenciante, como non, para felicitar a todas e a todos os que hoxe estades aquí para recibir o diploma que vos acredita como expertos en responsabilidade e innovación social. Como saben, hai uns anos a Universidade da Coruña asumiu os compromisos propios da responsabilidade social. Compromiso interno cos distintos grupos que forman a comunidade universitaria e compromiso coa sociedade que nos sostén cos recursos e para que traballamos na educación, na investigación e na innovación.
Ese compromiso explicitouse na creación da Vicerreitoría de Responsabilidade Social, que é o que eu desempeño no equipo de goberno que dirixe o reitor Julio Abalde. Pode que no seu momento sorprendera un tanto esta iniciativa da Universidade da Coruña, mas cremos que o paso do tempo demostrou que foi un acerto, entre outras cousas porque a Universidade é un dos principais referentes de prestixio para o conxunto da sociedade e faise necesario predicar co exemplo. Por esa mesma razón, a Universidade da Coruña e Inditex crearon de maneira conxunta a Cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social. Sen dúbida ninguna, outro acerto, polo que felicito a súa directora, a profesora Marta Rey e ao seu equipo de colaboradores. Malia o concepto de RSC asociouse inicialmente ao ámbito empresarial, resulta imprescindible que as administraciones públicas e outras entidades non empresariales asuman os principios básicos da responsabilidade social. Nesa vía estamos a actuar na nosa universidade. Por un lado, facilitando que na formación dos nosos graduados prendan os principios e os principais conceptos da responsabilidade social. E tamén ofrecéndolles aos profesionais, como os que hoxe vais a recibir o vosso diploma, a posibilidade de adquirir unha formación específica neste terreo. Por outro lado, tamén traballamos de xeito transversal no seo da propia institución, en especial naqueles ámbitos en que se fai precisa unha acción máis directa. Refírome á atención á diversidade, á igualdade de xénero, a iniciativas en materia de medio ambiente e de cooperación. Estas contan con unidades específicas dentro da nosa estructura universitaria. Nada máis pola miña parte, moitas gracias pola súa atención e parabéns de novo a todas as persoas que completaron a súa formación participando nesta quinta edición do curso de especialización en responsabilidade e innovación social. Que teñades todos un bo día. Gracias. Moitas gracias, vicerrectora. Vamos a darlle agora de novo a palabra a don Antonio Abril Abadín para que faga a presentación da nosa conferenciante. Moitas grazas de novo, reitor. A great honor for me to introduce Christina Hagajos-Clausen, who has followed a career trajectory focused on making the lives of those around her much better. She currently is IndustriALL Global Union's Director for the textile, garment, shoe and leather sector. IndustriALL Global Union, as you all know, represents 50 million workers in 140 countries in the mining, energy, and garment and textile manufacturing sectors, and is a force in global solidarity, taking up the fight for better working conditions and trade union rights around the world. Christina holds a B.A. in Language and Literature from Bard College and M.A. in Liberal Studies from the New School for Social Research, and an M.S. in Union Leadership and Administration from the University of Massachusetts. She is also a graduate of the Harvard Trade Union program. She currently lives in Geneva, Switzerland, with her husband and 2 sons. So thank you very much again, Christina, for your presence here today in this closing ceremony of our chair in social responsibility and innovation, and we give you the floor. Gracias. Me parece que voy a dejarme acá. Gracias. Yo hablo un poco español, pero yo voy a dar mis remarcas en inglés, porque como es mi lengua maternal, me siento muy confianza en inglés. Pero vamos a comenzar con una pequeña película sobre el trabajo que hicimos en IndustriALL Global Union en el sector de textil.
So on behalf of Industrial Global Union and our 50 million members, I congratulate you on the completion of your postgraduate studies, and I am honored to stand with you in the closing ceremony of the postgraduate course on social responsibility and innovation of the Inditex Chair of Social Responsibility at the University of A Coruña for the academic year 2015-2016. As I was introduced, I'm Cristina Hagajos. I'm the director of the textile garment sector at IndustriALL Global Union, a global union which represents over 600 affiliated federations in over 140 countries. We have 14 sectoral departments that cover energy, mining, and manufacturing. The textile and garment sector is the largest sector within IndustriALL, with over 6 million workers in the sector. As you saw from the video, IndustriALL has been active. We've challenged the power of multinational companies at the same time as negotiated with them on a global level. We believe in another model of globalization, an economic and social model that puts people first based on democracy and social justice. We have fought, we have risen from tragedy, and we have done so collectively. It is collective action, the hallmark and the power of the international labor movement that has given us the ability, the knowledge, and the possibility to transform global supply chains. The International Labor Organization, the ILO, estimates that the number of jobs linked with the global supply chains in 40 countries increased from 296 million in 1995 to 453 million in 2013. This represents more than 1/5 of the global workforce. For many workers, jobs in the global supply chain mean precarious work, low wages, and inhumane working hours. The expansion of the global supply chains have been driven by a business model expressly designed to take advantage of low wages and inadequate regulation and enforcement. Research shows that the respect for workers' rights in supply chain is declining. In the garment industry, there was a 73% drop in the workers' rights score of the top 20 apparel exporters to the U.S. between 1989 and 2010. At the same time, there was a 42% reduction in the price paid for clothing they produced. This is why this week at the ILO conference, with the theme of the meeting, Decent Work in the Supply Chains, delegates from employers,
workers, and government groups came together to debate and find solutions to these complex issues. Also this week at the OECD, the Global Forum on Responsible Business Conduct met to examine due diligence and making impact through responsible business. In both these global events, the tragedy of Rana Plaza was evoked. It is held up as a wake-up call for supply chain management and responsibility. However, for both IndustriALL and our sister global union, UNI, Rana Plaza was a line in the rubble where global unions vowed to do everything in our power to prevent an occurrence of such a horrible event. The tragedy exposed the race to the bottom in the global garment supply chain, a supply chain based on deception, corruption, and woefully inadequate local health and safety environment, with government and private employer complicity. But Rana Plaza was not the only tragedy within the garment supply chain where workers tragically lost their lives. Spectrum, Tazreen, Ali Enterprise, all have closely echo the Triangle Shirtwaist Factory fire in New York a century ago. These workers cannot be forgotten. We cannot allow them to be a historical footnote. In these horrific tragedies, governments, global buyers, individual factory owners have failed to provide safe and decent working conditions. It has never been clearer that other solutions are needed. A call to move beyond unilateral, voluntary, non-binding corporate social responsibility must be the legacy of Rana Plaza. Both social auditing and certification bodies, SIA and BSCI, gave clean bills of health, respectively, to Ali Enterprise before it burnt down, killing 254 workers, and to Rana Plaza before it collapsed, killing over 1,100 workers. There is a growing public awareness of the lack of results driven by voluntary initiatives, that they have not only been proven ineffective, but also giving reassurance that something is being done, have become obstacles in finding real solutions to the true causes of low pay, unsafe working conditions, excessive overtime, and a lack of freedom of association. The social auditing industry is a $40 billion industry that is predicated upon a top-down managerial approach. The notion here is that the supply chain policing is a system where human rights are protected for workers, but without involving them in a meaningful way. Their rights are protected for them, not by them. The failure of voluntary corporate social responsibility and traditional forms of governmental regulation to bring about lasting change to workers' rights and working conditions means that other strategies are needed to effectively deal with core worker rights and concerns within the supply chain. Dissatisfaction with the results of many of their own auditing efforts led many companies in the past to join multi-stakeholder initiatives, MSIs, to address compliance in their supply chain, the results of which are no better than the unilateral company efforts. For more than 15 years, major MSI programs have grown in the number of companies that have joined them. Yet the MSIs have yet to demonstrate results that their work has had the ability to improve the workplace standards, respect for rights like freedom of association, or to increase wages above poverty level. But there are clear reasons why efforts based solely on CSR and auditing will continue to fail. They do not make any fundamental change to the way the production is organized. The clothing supply chains are complicated and subject to frequent change. Most factories produce clothing for a number of brands, reducing the influence that one brand can have on a particular factory. Yet many multinationals claim to have also very little control or even knowledge of how much workers are paid, the hours they work, their health and safety, or their employment contracts. But these same companies are able to make very specific production demands of their suppliers over the materials they use, where those materials come from, the production processes,
delivery time, and so on. In fact, the sourcing models designated by companies to maximize the profits are the direct cause for many of the abuses experienced by workers. Short lead times, last-minute change to production specifications, ramp-ups for new product launches, and general lack of consideration on how sourcing decisions impact on workers are major impediments to improving workers' rights in the global supply chain. The UN guiding principles make clear that global brands are responsible for the conditions in its supply chain, regardless of where the work is performed or what the employment relationship is between it and its workers. Building upon the achievements and the failures of corporate CSR accountability work since the 90s, one strategy of the global labor movement has been to explicitly seek to engage with global brands and retailers in enforceable contracts and agreements. IndustriALL's global major policy initiatives, the Accord and Act, give the sector a real opportunity to remake industrial relations in order to address the realities of employment relationships and the working conditions of our members. We are at the crossroads to shape and influence supply chain industrial relations. The garment industry is one of the oldest. The wearing of clothes is an exclusively human characteristic. Clothes has practical applications, but it is also an expression of ourselves, our culture, our mood, our state of mind. Look around the room. Many of us here use clothing and fashion as a way to express who we are, what we believe in. These aspects are the driving force behind an industry that has a turnover of trillions of dollars annually. The global garment supply industry has experienced many changes in technology over the centuries since the first modern factories appeared in England some 250 years ago. The industry is one of the oldest to embrace the forces of globalization. It is one of the first to develop global dimensions in moving production to developing countries. It is an industry that has also mirrored the postmodern era of consumption and production. Products are turned around faster and faster, with the supply chain spreading across the globe, becoming more and more complex and moving further and further away from its social obligations. The industry has also historically turned a blind eye to labor conditions, sustainability, and workers' rights. The challenge that this industry is now facing is how to build a sustainable supply chain where human and decent working conditions are the norm, not the exception. 9 billion people need to clothe themselves. What will the industry look like in the future? These are the questions that IndustriALL, with its social partners, are currently examining and debating. Before delving deeper into this discussion, we need to see where we are and where we've been. Until the 1990s, the sector was quite stable. Until the 1980s, the sector was quite stable. The 1990s saw the development of distinct brands, more fashionable designs and collections, and the move towards lower production costs and overseas production. This was quite a formidable formula. Strong competition pushed companies to consolidate. This move enhanced the brand's negotiating power. The combination of the phase-out of the multi-fiber agreement in 2015 and the shift towards faster, more flexible production and cheaper prices profoundly impacted the garment industry. The textile industry was affected, but not to such a dramatic degree. The economic crisis of 2008 hit the industry quite hard, a period characterized by bankruptcy and the loss of millions of jobs. The ILO still characterizes the garment and textile industry as having a geographically spread out production and rapid market-driven changes. It is still an industry defined by high volatility, low predictability, and low profit margins. In 2010, China overtook the European Union as the biggest textile and clothing producer in the world.
The latest statistical data from 2014 from the WTO and the United Nations Industrial Development Organization on production and trade shows that this trend continues. China is by far the largest producer with 41.5% share of the world's total textile production. This is followed by the US, India, Turkey, Japan, and Italy, with domestic textile production ranging from 7.4% to 3.3%. The same holds true for trade. China is still the largest textile producer in the world. In 2014, China exported 34.7% of the world's textiles. China's dominance holds true in the garment sector as well. With 36.7%, China produced the highest amount of clothing in 2014. In contrast, Bangladesh amounted to 6.1%, while Indonesia, Turkey, and Italy produced approximately 5%. Within the world's major 15 clothing producers, developed countries produce comparatively small amounts of clothing. It was below 2% of the world's total clothing production. The world's textile and garment industry is still concentrated in a few countries. While India and Germany follow right after China in the export of textiles, in the clothing sector, Italy is the second biggest exporter, followed by Bangladesh with 5%. Employment trends in the industry continue to show that the industry is critical for employment in many low-income countries. For example, in Bangladesh, it is 20% of the GDP, 80% of export, with 4 million direct jobs. For Cambodia, 620,000 workers, 80% of whom are women, them having 6.3 billion in exports in 2014. That's 73% of the country's total earning. Young women comprise a high share of employees in the garment sector. This is often one of the few accepted forms of contractual labor for women in many developing countries. Wages in the sector are amongst the lowest in manufacturing. Wages of most garment workers is no higher than the level of minimum wage in their country, which is in many cases well below the level of subsistence. In countries where the minimum wage is set at industry level, wages for the textile and garment workers are lower than other industries. Global average wages in textile and clothing industries are 24% and 35% respectively lower than manufacturing industry average wages. So workers at all stages of the global supply chain can justifiably ask why their pay and conditions are so low. They are making products and contributing services to companies that rake in massive profits and could well afford to guarantee all workers in their supply chain a decent standard of living. Just this week at the ILO, IndustriALL called for the support of the workers group for an ILO convention on global supply chains. This convention should establish legal accountability and provide guidance for developing policy and legislation to ensure respect for workers' rights. Such a convention would be complementary to and enhance the United Nations Sustainability Development Goals. In 2015, the world committed to work for sustainability, a green planet, for business to respect human rights. An ILO convention would further fulfill these ambitions. In absence of global rules for the supply chain, IndustriALL has been taking action to hold multinational companies in its sector accountable, and it has been forging a new way in industrial supply chain relations. Industrial Global Union has signed 47 global framework agreements with multinationals, covering over 10 million workers. In the textile and garment sector, we have 3 major global framework agreements that cover close to 3 million workers. These global framework agreements, which are referred to as GFAs, so I will use the word GFAs,
cover close to 3 million workers. In our GFA with Inditex, 1.4 million workers, and our recently signed GFA with H&M's 1.6 million workers employed by the garments, brands, suppliers, and subcontractors guarantee their fundamental labor rights and provide for joint dispute resolution mechanisms at local, national, and global levels. Our GFA with Inditex and H&M has already proven instrumental in solving conflicts in the company's supply chain globally. From Portugal to Turkey, from Myanmar to Pakistan, these global framework agreements have led to union recognition, collective bargaining agreements, and reinstatement of fired workers. This is global supply chain responsibility in action. Another example of global supply chain responsibility has been the work that has been done to revamp the system of remedy as it relates to due diligence. The work that the global labor movement with civil society and business and government have done to transform and set a new precedent for victims' compensation. It is unseen to have all stakeholders join together to provide compensation for an industrial accident in the supply chain. Rana Plaza brought together divergent stakeholders, government, industry, trade unions, global brands, NGOs, to develop a system on how to translate the ILO's Convention 121, the Employment Injury Benefit Convention. And in the case of Rana Plaza, this is truly unique and has set a precedent for future industrial accidents to follow, as was done with the Tazreen compensation. In this case, labor has made compromises. It has negotiated and has campaigned, but it has also resulted in a pragmatic delivery of minimum compensation. This hasn't been so much highlighted as groundbreaking as to the likes of the Accord, but from a corporate accountability perspective, it is. Compared with other industrial accidents where victims have gone to the court and won, many victims have not seen money 30 years later. In these cases, we dealt with all the practical and underlying political issues, which ensured that everyone had small but important things like medical assessments and bank accounts. Global framework agreements and creating practical solutions for the compensation system to address the supply chain where it has failed are both examples of global supply chain action, responsibility in action. But the reality of the situation is that nothing less than a fundamental change to the way that production is organized in the garment supply chain will provide relief to workers from poverty wages, crippling working hours, and in the most egregious cases, the loss of life. Such a fundamental change may turn out to be the legacy of the Rana Plaza collapse, a defining moment for the way that companies approach supply chain compliance. It is made possible by a groundbreaking and legally binding agreement between global unions and more than 200 companies. The Bangladesh Accord on Fire and Building Safety has established a new model of cooperation between global brands and trade unions to enforce compliance standards. The Accord is based on independent, credible safety inspections, public reports and information disclosure, mandatory safety remediation, and this is enforceable through an arbitration process, mandatory health and safety committees, the right to refuse dangerous work, occupational health and safety complaint mechanism, and a central and equal role for workers and unions. Since the creation of the Accord, 1,550 factories have been inspected. 1,452 corrective action plans have been published. 56% of the remediation has been completed. The Accord has an in-staff operation of 200 people. They employ over 100 engineers, 18 of them which are women, so the Accord is actually the largest employer of female engineers in Bangladesh.
And it's also unprecedented information is publicly available. So the Accord really sets forward a piece on transparency that has been missing from many of the voluntary corporate social responsibilities initiatives of the past. The challenge now is to further develop this model to address other systemic supply chains rights violations. 18 major global companies, including Inditex and IndustriALL Global Union, have now joined forces to apply such an approach to living wages in the garment industry in a process called ACT. IndustriALL has signed a memorandum of understanding with the global garment brands involved in the ACT process. The MOU is explicit in identifying the development of industry bargaining in the garment-producing countries as essential to achieving living wages and the need for effective recognition of workers' rights for freedom of association and collective bargaining in order for this to be realized. It requires the resulting industry-wide agreements to be linked to purchasing practices to ensure that factories pay the agreed rate to their workers. By creating mechanisms that link unions, buyers, and suppliers, the ACT process aims to create a framework for genuine supply chain industrial relations for a fair and stable global garment industry. ACT is the best chance we have to improve garment workers' wages in a way that is scalable, sustainable, and enforceable. IndustriALL Global Union goes beyond naming and shaming multinational companies by entering into direct relationships with them to regulate their supply chains in the interest of workers. John Ruggie, in a recent letter to the Director General of the ILO, wrote, "There are some compelling examples of how companies have been working together with trade unions, government, and others to address some of the most severe and systematic labor rights abuses in their supply chain. The Bangladesh Accord and the ACT Initiative are two such instances that illustrate the promise of collective action to leverage change. Importantly, these initiatives are not just about voluntary philanthropic contributions to development, but also the product of a recognized responsibility of companies to address severe human rights risks in their supply chain. In doing so, these initiatives make a critical contribution to sustainable development." Unquote. In conclusion, we are at a crossroads. There is a movement forming between global brands and their labor counterparts to collectively work to make systematic change. It is the promise of collective action to leverage change. Of course, there are those who will work to undermine this promise for whatever reason. But at the end of the day, we all know that corporate social responsibility in the supply chain cannot be voluntary. It cannot be one brand cannot be an island unto itself. Labor and capital are tied together in this complex web that we call the global supply chain. Don't think that for one moment this sounds impossible or unobtainable or even utopian. Let's heed the words of Muhammad Ali. Impossible, he said, impossible is just a big word thrown around by small men who find it easier to live in a world that they have been given than to explore the power they have to change it. These words hold true for the work ahead for the global textile and garment supply chain, for IndustriALL, for our global brand partners, for Inditex, for H&M, for the 18 other partners in the ACT process. And I would also like to leave you with those words to remember as a piece of advice for your future work in the field. Never forget that the impossible can be possible. Thank you. Muchas gracias.
Vamos ahora a dar a palabra a doña Marta Rey García, directora da cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social. Moitas grazas. Reitor, presidente do Consello Social, vicerreitora decano, alumni da cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social, autoridades e amigos. First of all, let me thank Cristina on behalf of the alumni and the team of this chair. Thanks so much, Cristina, for sharing this academic celebration with all of us. Thanks for your inspiring and thought-provoking keynote lecture, and for connecting so well with the spirit and the interests of the students of this chair. It has been our privilege to have you here. Thank you. Hoxe celebramos fundamentalmente que os 29 alumnos do CERIS que hoxe egresades tedes adquirido, compartido, co-creado coñecemento avanzado en materia de responsabilidade e innovación social. Agora afrontades a responsabilidade máis difícil, a verdadeira responsabilidade. Vos toca trasladar ese coñecemento ao voso día a día para contribuir, esteades onde esteades, á procura dunha sociedade mellor, máis sostible e tamén máis xusta. Eu confío certamente en que, axudados por exemplos, procuras, reflexións, zozobras, amizades vividos durante este intensísimo semestre, o fagade realidade. Entre tanto, as portas desta cátedra sabedes que sempre quedan abertas para todos vos. Os profesores universitarios temos hoxe amplas responsabilidades nos eidos da docencia, da investigación e da transferencia, responsabilidades ás veces non sempre acompañadas por medios que nos permitan afrontalos con éxito. Pero é obrigado recoñecer que tamén temos un enorme privilexio. Cada ano entramos en contacto con persoas como a vos, con persoas que queren aprender. Cada promoción da cátedra, eu penso que é imposible conseguir candidatos con máis talento, con máis paixón e formas diversas de ver a vida e de facer as cousas. E cada ano me volvo a sorprender e me reconcilio a través dos meus alumnos coa humanidade inteira. Pero sodes, ademais, unha promoción moi especial porque cumprimos 5 anos de andaina na cátedra e penso que nos atopamos ante un claro punto de inflexión. Durante este tempo, egresamos xa 162 alumnos e xestionamos a participación de 173 profesores invitados. Pero estas cifras non representan verdadeiros resultados. Penso que só demostran o moito que temos traballado Vanessa Mato, Noelia Salido e Ana Felgueiras e máis eu. Grazas de corazón ás tres por me acompañar neste camiño, o ritmo da miña exixencia, que sei que non é nada doado. Eu tamén teño o privilexio de contar coa vosa colaboración. Aínda que é prematuro pensar no impacto dunha iniciativa tan nova como a cátedra, e quero pensar que tamén innovadora, sí que hai algún indicador que pode suxerir que neste traballo intenso imos cumprindo, ou alo menos estamos no camiño de cumprir os obxectivos que Inditex, a propia Universidade da Coruña, e eu mesma como responsable do equipo de deseño e execución do proxecto académico escollimos no ano 2011. As enquisas de avaliación global dos alumnos de posgrao lle outorgan unha calificación de 4,5, de 4,5, entre moi bo e excelente. Temos ata hoxe recibido 435 solicitudes de admisión neste posgrao, con un ratio de 4 solicitudes por praza nesta quinta edición. Unha mostra de interés que a miña obriga a agradecer fondamente. É unha cifra, penso que principalmente impulsada pola prescripción positiva que os antigos alumnos que recomendades o posgrao a colegas e amigos facedes. A porcentaxe de egresados que se incorporan xa a tarefas de responsabilidade e innovación social no seu desempeño profesional vai crecendo edición a edición. As organizacións do noso entorno comunitario que se achegan cada vez máis a nós para solicitar a colaboración dos alumnos da cátedra ven a través dos proxectos prácticos ou a través de oportunidades laborais.
Penso que a avaliación de impacto da comunidade de talento e de sentido ético que temos pretendido alentar desde a cátedra, desde Galicia, terá que facela desde logo alguén externo en un futuro. Hoxe o que me toca é agradecer por estes 5 anos que hoxe pechamos. Un agradecemento moi persoal a Antonio Abril pola confianza que me demostrou cando me propuxo deseñar e dirixir a cátedra na primavera de 2011 e por renovar esa confianza cada ano desde entón. Agradecemento institucional como presidente do Consello Social polo seu apostolado inaccesible de desalento por impulsar un entendemento transformador entre a Universidade e a empresa e o seu equipo do Consello Social por integrar a cátedra con interese agarimo no seu día a día. Agradecemento por descontado reitor polo seu apoio directo e sostido nos malos e nos bons momentos e tamén os profesores Barja e Ernesto por ter a visión de permitir o desenvolvemento desta iniciativa académica e cívica que penso que é pioneira a nivel español desde moitos puntos de vista, desde cero ata hoxe. A Inditex, desde logo, por ser mecenas non só xeneroso con esta cátedra, senón tamén comprometido, participando e apoiando as actividades de formación e divulgación e de xeito moi destacado estas conferencias en código aberto. A vicerreitora de Responsabilidade Social e do campus de Ferrol polo seu apoio moral, ademais de institucional. O decano por facer súas as actividades da cátedra e acollelas sempre con entusiasmo na Facultade de Economía e Empresa. Grazas a todos vos e os meus cordiais parabéns e mellores desexos de cara ao futuro para esta quinta promoción do CERIS. Que saídes, espero, con gañas dun xeito mellor de traballar e de vivir, pensando non só no curto prazo, senón tamén no voso legado como profesionais e como cidadáns. Alegrémonos, pois. Noraboa. Moitísimas grazas. Bo día de novo. Reitor, vicerreitora, decano, directora da cátedra, IndustriALL Global Union's Director for the Textile, Garment, Shoe and Leather Sector, dear Cristina, queridos alumnos e alumni da Cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social, enhoraboa, parabéns pola vosa nova especialización, que a disfrutades moito tempo e con eficiencia, autoridades, amigas, amigos. Obviamente, en primeiro lugar, é obrigado a trasladar a miña felicitación persoal e o meu agradecemento, ademais dos novos egresados, ao equipo da Cátedra Inditex UDC polo seu esforzo, polo seu mérito e polos excelentes resultados acadados nesta quinta edición do posgrao, dos que é unha boa mostra este acto de clausura coa presenza hoxe aquí de Cristina. Moitísimas grazas, Marta, polas túas palabras antes. Realmente paga pena poñer impulso, ilusión e gañas nas cousas cando hai unha resposta en termos de traballo, de esforzo e de mérito. Moitísimas grazas a ti polo teu exemplo. Os retos que representa unha sociedade que quere acadar o benestar social común no tempo presente só poden ser logrados se son compartidos por moitos actores. Penso que esta pode ser unha boa conclusión desta xornada que hoxe estamos a ter. Conflictos clásicos e tradicionais entre o público e o privado, entre o capital e o traballo, por poñer dous exemplos, teñen que deixar paso no mundo global no que vivimos hoxe a unha colaboración franca e leal entre os sectores implicados, na que cada parte recoñeza a necesaria aportación das outras na creación de valor social e a imprescindible colaboración nun marco de respeto mutuo a prol do interese xeral. Neste sentido, a Cátedra Inditex UDC de Responsabilidade Social é, penso, un exemplo de colaboración público-privada nun tema de evidente interese común. Empresa privada e universidade pública xuntas, educando, formando, investigando e impactando para transformar a sociedade dende o seu propio compromiso social e medioambiental engadido. A empresa con maior ética e transparencia na súa xestión, máis atención ás persoas máis desfavorecidas ou en risco de exclusión vinculados ao seu modelo de negocio e procurando o menor impacto posible no medio ambiente. A universidade, engadindo a súa evidente naturaleza de servizo público, o compromiso de impartir e defender principios e valores éticos, sociais e ambientais entre todos os seus grupos de interese, poñendo en práctica políticas de xestión eficiente e participativa, de transparencia e de rendición de contas
que permitan a avaliación de resultados de equidade, mérito e capacidade a partir da igualdade de oportunidades, de non discriminación inxusta, en especial por razóns económicas, de atención ás persoas con discapacidades e necesidades educativas especiais, conciliación da vida laboral e familiar, respecto ao medio natural e un longo etcétera na mesma liña. Un esquema semellante nun contexto diferente preséntase nunha cadea de suministro global como a Textil na que opera Inditex. De ningún xeito sería plantexable no mundo actual un modelo de negocio de fabricación e distribución de prendas de vestir sen mecanismos, foros e plataformas de colaboración entre os protagonistas involucrados que garantisen o resultado dun produto sano, seguro e, ademais, ético, en canto baseado no respeto absoluto dos dereitos humanos e laborais fundamentais de todos os traballadores involucrados na cadea de suministro, fabricación e venda. Un bo exemplo de execución de sinerxias en prol do interese común das partes implicadas son os acordos marcos globais, dos que hoxe hemos tido noticia, que teñen por obxecto, según definición da propia IndustriALL, protexer os intereses dos traballadores en todas as filiais e operacións das empresas multinacionais, establecendo criterios para a adopción das mellores prácticas en materia de dereitos sindicais, saúde, seguridade e medio ambiente. Inditex firmou con IndustriALL un acordo marco global no ano 2007 en cuxa redacción, por certo, interviñen e é unha das miñas mellores experiencias como abogado de empresa, que foi o primeiro das súas características asinado por unha marca de moda global. O acordo desenvolveuse no ano 2012 e renovouse no 2014 cun protocolo que aumentou a capacidade de actuación dos sindicatos locais e internacionais. Finalmente, en abril deste ano, firmouse un novo acordo precisamente para mellorar, a través da figura do experto sindical, a coordinación do traballo entre os sindicatos e os equipos de sostenibilidade de Inditex nos diferentes países. En definitiva, con moi diferentes modelos e situacións, cooperación que sempre favorecerá máis aos que máis o precisan. Así o defendemos na nosa cátedra e dende hoxe apuntamos tamén como un dos nosos principais obxectivos o que never forget that the impossible may be possible. Okay. Moitas grazas. Señor presidente, restos dos membros da mesa, señor alcalde, representantes das diferentes empresas que aquí nos acompañan, representantes das organizacións sindicais, membros do equipo de goberno, decanos, profesores e profesoras, alumnos e alumnas da cátedra de Inditex, exalumnos tamén da cátedra do curso de responsabilidade social. En primeiro lugar, o que quero é agradecer o traballo de toda a cátedra de Inditex. En primeiro lugar, Antonio Abril, que, como xa dixo a directora, é o auténtico impulsor de todo este proceso, pero tamén a directora e a todo o seu equipo que fan posible ano tras ano que este curso chegue a bon porto. Tamén quero expresar a todos e a todas os titulados os meus parabéns e os de toda a comunidade universitaria por rematar a súa formación nesta quinta edición do curso de especialización en responsabilidades e innovación social. Quero felicitar igualmente a nosa conferenciante pola súa magnífica exposición sobre a cadea de relacións do entramado industrial nun sector tan globalizado como é o textil. Unha conferencia, sen dúbida, particularmente interesante para os que, como eu, somos profanos na materia. Esta é a primeira vez que asisto como reitor á clausura deste curso, polo que quero aproveitar a oportunidade para expresar a satisfacción do equipo do Goberno da Universidade da Coruña, tanto pola actividade da cátedra Inditex UDC como polo impacto formativo deste curso, que dun xeito simbólico pechamos en este acto. Os cursos de especialización diséñanse para complementar a formación regulada que se obtén ao cursar un grau ou un mestrado e para facilitar a actualización de coñecementos de persoas que se están insertadas no mercado laboral, o que normalmente se denomina formación continua.
O concepto de responsabilidade social empresarial ou corporativa aínda ten, como saben vostedes perfectamente, un curto percorrido temporal e xa que logo tamén académico. Precisamente por iso, o curso cubriu axeitada e rapidamente un oco que non debía quedar baleiro desde a óptica da formación e da reflexión propias do ámbito universitario. A propia Unión Europea ven insistindo nas súas comunicacións e resolucións parlamentarias na idea de que a responsabilidade social empresarial exixe novas capacidades e cambios nos valores e nos comportamentos. En gran medida, eses cambios son só posibles se os centros educativos van integrando a responsabilidade social e o desenvolvemento sostible e a ciudadanía responsable nos programas educativos correspondentes, en especial no ensino secundario e no ensino universitario. Compartimos a idea europea de que fai falta unha maior integración da responsabilidade social empresarial na educación, na formación e na investigación. Esa non é só que sexa necesaria, senón que a debemos formular como unha materia pendente e evitar a tentación de a relegar a un espacio máis ou menos voluntarista. A acelerada evolución da economía globalizada e a magnitude da crisis veñen poñendo en evidencia moitos puntos negros que non se poden enfrentar só con códigos de conduta voluntarios. Códigos éticos que, como denuncian as reorganizacións moi implicadas na promoción da responsabilidade social empresarial, se converten con demasiada facilidade en inocua ferramenta de mercadotecnia. Pénsese tamén na actitud de moitos gobernos dos países desenvoltos que se limitan a cumprir os aspectos formais da RSC, mais adoptan deixala en segundo plano por mor de outras urxencias. Nesa situación encóntrase, por exemplo, a estrategia que aprobou o Goberno español hai máis de 2 anos, ata agora prácticamente sen desenvolver, esquecida no caixón da retórica política. A preocupación polo impacto económico, social e medioambiental da acción empresarial en países ou zonas notoriamente desprotegidas medrou de xeito paralelo a un proceso de globalización que enseguida mostrou a súa cara máis negativa. Desde aquela, con un ritmo moito máis lento e apoucado do que sería desexable e xusto, foi agromando a idea de lles exixir ás empresas, sobre todo as grandes corporacións multinacionais, o compromiso de levar a cabo unha xestión empresarial responsable en calquera punto do globo, en calquera etapa da súa produción. Un compromiso que, como é lóxico, debería e debe seguir sendo tanto máis exixente canto maior é a dimensión de cada empresa e de maior transcendencia o impacto da súa actividade ordinaria. Estou convencido de que a universidade lle presta un bo servizo á sociedade preparando profesionais sensibles e dispostos a incorporar os valores básicos da responsabilidade social ao seu que facer no seo das empresas. Ben, pois nada máis pola miña parte. A xornada xa vai sendo longa e, polo tanto, parabéns de novo a todos e a todas os participantes no curso de especialización e os meus parabéns para a Cátedra Inditex UDC pola organización desta nova versión ou esta nova esta nova edición esta nova edición do curso de Responsabilidade e Innovación Empresarial. Moitas gracias a todos.